Hello and welcome to Goa News Now, friends. At around 11:55 हांगा हेच जाग्यार दाबोलेम जंक्शनाचे एक 100 मीटर आयल्यान while excavating this trench हे जे JCB हा which is currently under operation under MVR जे road expansion highway चे काम चलता that JCB while doing excavation had ruptured the petroleum pipeline. जे petroleum pipeline तुमकां उगडाच आसतले 2011 what had happened at धाकटले आणि सगळ्या खबर आसा की what kind of situation was prevailing that time. एक similar situation एक rupture जालो हांगा. Luckily there was no pipeline, there was no supply in the pipeline supply बंद झालेले, only air pressure was maintained. तेजे खातीर तांकां कळ्ळें की that pipeline is ruptured. आम्ही जेन्ना जुवारीचे मनशा कडेन उलयताले, जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंगाचे ऑफिशियल्स आहा ते म्हणटाले की फाल्यां तेंची बोट लागपाचें आहा, म्हणून बरें जालें आयज पायपलायन खाली आसा. पण एक जे हांव तुमचे नजरेन हाडपाक सोदता, ह्या सायडीन मातसो तुमी लक्ष घाला. दिस सायड यू कॅन सी दी ट्रॅफिक PI, you can see the law and order PI Kapil Naik. Everybody is here, but there is not a single person from the taluka level disaster management team. जे एक वर झालेला असा, disaster management team is missing from the site, and that shows that this taluka which is already sitting on a time bomb, आम्ही कशे response करता in a situation like this. Now why I pointed out to this fact is this road is currently being blocked by the police because they want some authority to come and give directions to open up the road. Since there is nobody to give direction, this road is blocked. Even though you can check this side, the officials are here, lot many people are here, everybody is waiting for a direction. Fire brigade सुद्धा असा, पण डायरेक्शन दिवपी कोण ना. हें दाखोवन दिता की डिजास्टर मॅनेजमेंट खंयचे लेवलाचेर आमच्या तालुक्यान आसा. परत येता ते ह्याच सब्जेक्टार while excavating this trench a rupture झालेले आसा. I would like to show you all. The rupture is not small, it's really quite big. You can check it out there in the video. It's such a big rupture to the pipeline. जुवारी ऑफिशियल्स म्हणटा की हे पायपलायन जे रप्चर झालेले आसा, इट विल टेक एटलीस्ट फॉर देम टू टेक रिपेअर 4 days. आणि सध्या त्यांचे जे ऑयल टँकिंग आसा, देर इज इनफ सप्लाय. दॅट मीन्स द सप्लाय विल नॉट बी प्रॉब्लेम. बट इफ दिस इज नॉट रिजॉल्व, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लेम. पण आणि एक जे आमकां त्यांनी सांगलेले आसा जुवारीचे जे हांगा ऑफिशियल आसा इंडियन ऑयल टँकिंगाचे, की दे हॅव बीन रिपिटेडली टेलिंग दी कॉन्ट्रॅक्टर टू टेक केअर. आणि जेन्ना पायपलायन सप्लाय आसता तेन्ना दिगींग पायपलायनाचे कुशीक करचे न्ही. बट सिन्स देर इज नोबडी टू लिसन टू देम. एक आनी कडेन हे फुडें एअरपोर्टा कडेन जेन्ना ते पायपलायन करताले, दे हॅड टू कॉल द पुलीस बिकॉज दे वर नॉट स्टॉपिंग. this highway work was continuing. So this is a situation. आयज हांगा एक सारको पॅनिकी सिच्युएशन आसलेलो. स्टील देर इज अ पॅनिक. ऑल दिस साइड you can see people are looking at the situation from the balconies. Road is totally deserted with both the sides cordoned off. People are not allowed to come to this area. And disaster management team, it is, I would like to show you the time, 1 o'clock, and nobody is at the site. Nobody is here to give the direction whether to open the traffic or not. आणि हे इतून जे कॉमन लोक आसा, they are suffering because the road cannot be opened. Thankfully there was only air pressure, so काय व्हडलेशें हे जावना. Only the pipeline is ruptured. But you can see the students coming all away from far distance because the bus and all traffic movement on this road is stopped. Traffic towards Verna side is diverted via the down highway 17A and through Chikalim junction. So yes, situation asa. Watch what exactly happened in the video. Everything raw as it is. बाकी एअर कडे चालू आसा यांचे एक्सकवेशन खूप कडे. हांवें ऐकलं तुम्ही पुलिसाक सुद्धा आफेल्ले खंय तरी. सर डे बिफोर यस्टरडे जेन्ना आमचे पंपिंग चलताले तेन्ना पंपिंग पायपलायनीच्या लागींच एक्सकवेशन चालू आशिल्लें हांचे. We requested them to stop, but somehow they were not in full cooperation. That is why we had to inform police, and police van had come and they had stopped the work. Plus now we have given intimation to police also and all authorities that during pumping we should avoid excavation near our pipeline.
So that is being done from our end. जातली 15-20 मिनिटं पाईपलाईन रप्चर केला. डॅमेज आता व्हडला आवाज येतलो पण आता कमी येता आवाज. पयलीं सांगलेलें तांकां मातसो सांबाळ म्हणून. आता तेंच्यांनी हें केला आवाज येता आता हांगा हां आतां आयज कितें जालें? आयज आमची पायपलायन एम्प्टी आसा. एअर प्रेशराचेर आसा ती आमी मॉनिटरींग पर्पज इट इज केप्ट अंडर एअर प्रेशर. एंड टुडे दे वर एक्सकवेटिंग बिकॉज टुडे देर इज नो पंपिंग गोईंग ऑन. टुडे दे वर एक्सकवेटिंग एंड एक्सकवेटिंग करताना मोस्टली म्हाका दिसता तो ब्रेकर लागला टू द पायपलायन एंड देन देर इज एअर हॅज लीक्ड आउट. सो नाव Okay. वी विल ओपन अप इन्स्पेक्ट द पायपलायन कितें जालां तें एंड देन वी विल टेक फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. देर इज नथिंग टू वरी बिकॉज देर वॉज ओनली एअर इन द पायपलायन. But you have to get it repaired and all that. Yeah, we So will supply take chain will be As affected. of now, we have some product in the terminal. Immediately crisis na, but we have to see once we open up and excavate kartagis, then we will come to know how much time we will require. Around how much days it takes? We have 8 to 10 days supply we have. Okay. So it should be repaired as fast as possible. It's a big old pollution and we give a letter also to So fire brigade. ते दिता पतंग काढून दिता. हां सर फ्युअल पायपलायन आहा दाबोली जंक्शना कडेन ती बस जाली पूण बरें की इतलेंच की कांय पंपींग बी स्टार्ट नाशिल्लें आनी कांय हें नाशिल्लें पळय तशें कांय डेंजर अशें ना सद्या. सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल. ऑल ऑथॉरिटीज आर हियर आनी वी वील टेक फर्दर एक्शन. FIR सर ट्रॅफिक बीन ब्लॉक आसा. पायपलाईन त्यांची हे झाली रप्चर झाली आणि देर वॉज सम सॉर्ट ऑफ ते मारे ते आमकां खबर टू एवॉइड एनी ऑनटुवर्ड इन्सिडंट वी ऑल स्टॉप द ट्रॅफिक एंड देन डायवर्टेड फ्रॉम द Okay. ऑल द ऑथॉरिटीज हॅव कम नाव सो दे आर एक्झामिनिंग वॉट इज पायपलाईन भिजला सर. फायला लागपाची आशिल्ली. हां मागीर आतां आता नाव विल हॅव टू सी न्ही. how many days it takes to repair the pipeline usually? आमकां फुल एक्सकवेट करून ओपन करून ते करता टेस्टिंग करता म्हळ्यार इट वील टेक एटलिस्ट 4 days 4 to 5 days. 4 to 5 days. कितें जालें एक्झॅक्टली मातशें सांगूं शकता? तेंचे ते फ्लायओवराचे कन्स्ट्रक्शनाचे जे कितें काम आहा ते MVR करता. ओके त्या टायमार कितें जालें आयज पंपींग चालू नाशिल्लें सो ते एक्सकवेशन करताले. सो एक्सकवेशन करतना तेंची म्हाका दिसता ब्रेकर लागलो. एक्चुअली आमी कितें केलां हांवें हांगा आमी तेंचें आतां काम चलता म्हणून आमी हे मार्कर लावन दवरल्या. हे आमचे सिमेंट पोल आहा ते आमचे मार्कर पायपलायनीचे पोजिशन आनी तांकां सांगलेलें पायपलायन सोडून काम करा म्हणून तुमी. ओके आतां कितें जालां तांकां काम करूंक जाय लेवलिंग करूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी काम चालू केलें आनी हांगा पंक्चर जालें लायन. पंक्चर जालें पूण कितें आसा सेफ्टी इशू ना कित्याक सांग इट इज फिल्ड वीथ एअर. आमी वारेन भरून दवरता ती म्हटल्यार केन्नाय खंयी पंक्चर जालें कोणाय कडेन बाय मिस्टेक कितें काम चलतना बाय कितें पंक्चर जालें आमकां कळपा खातीर एअर भरून दवरता. सो ते एअर भायर सरलें म्हणून आमकां रोखडेंच कळ्ळें की हांगा पंक्चर जालें. ह्या पायपान कितें वयता युजली? ह्या पायपान पेट्रोल आनी डिझल वयता. सध्या कॅपॅसिटी आहा तुमच्याकडे हे आता चालू 4 दीस बंद आसले जाल्यार 4 दिसाचो असा स्टॉक आसा. सो देर इज नो क्रायसिस. क्रायसीस पण जावपाची सध्या खाली आसलें. सध्या खाली आसा. बट वॉट ग्रिवियन्स एज अ ZITL यू हॅव? आमचे ग्रिवन्स एकूच आसा की जेन्ना आमची पायपलायन आसा ती पायपलायन सोडून काम करूंक जाय. आतां कितें आसा स्पेस कन्स्टंट आसा म्हणटा आनी लागीं येत आसा. सो ज्या जाग्यार आमचे कडेन फूल कम्युनिकेशन आसा की जेन्ना ते आमचे लागीं येयले आमी परते तांकां इंटिमेट केलें इन्फॉर्म केलें वॉर्न करिता आनी आमी तांकां परत नाफ्ता 2011 इन्सिडंटाची याद दिवन सांगिता की असो इन्सिडंट जावपाक शकता आमी जावपाक दिवपाक जायना. प्रोजेक्ट बरो आसा पायपलायन सेपरेट आसा बट ह्युमन लायफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वीच वी कॅनॉट प्ले वीथ. वी कॅनॉट टेम्पर वीथ ह्युमन लायफ दॅट इज इम्पॉर्टंट. बट
सो पयर सुद्दां एक कडेन पंपिंग चलता तेन्ना ते एक्सकावेशन करताले आमी वी हेड टू फोर्सिबली स्टॉप इट, वी हेड टू कॉल पुलीस, वी हेड टू इंटिमेट पुलीस की पंपिंग चलता लागीं एक्सकावेशन करनाका म्हणून. आनी लकीली आयज एक्सकावेशन चलना आशिल्लें, बट आवर लायन आमी कितें करता एअर आनी फील करून दवरता तेन्ना ती आमकां कळ्ळें की हांगा इमिजिएटली टेम्पर जालें म्हणून. थँक्यू. हय हय फाल्यां लागपाची आशिल्ली बोट. हांवें सकाळीं सांगिल्लें तांकां आयज आज सुद्दां सकाळीं मॅसेज धाडला ताका रस्त्याचेर जाता ना आपलो इन्सिडेंट जाला तो म्हाका बरयता वी आर वेटिंग फॉर लास्ट 6 months टू फिनिश आवर ब्रेकफास्ट शेड्यूल. तेच तेंच्या सेफ्टी जाल्लें आनी मागीर आतां कितें सिच्युएशन So आसा? the contractor which was engaged for undertaking the construction work of flyover, while undertaking that work, due to inadvertence they damaged the pipeline. But there was no issue. A Talati also was on site. I deputed my Talati. I was also engaged in other official work. So the attachment was scheduled today as per the order of district collector also in Kortali village. So there I had gone over there and I deputed my Talati. As a precautionary measure, police officials had diverted the traffic. Now I have given instruction to the police authorities to let the traffic flow in this area. So this taluka is sitting on a time bomb. Disaster management response has to be quick. This is the people's opinion. What do you have to say? Disaster management, disaster management team comprises not only revenue authorities, it also comprises police officials, traffic officials, PWD officials. People think the disaster management team is only comprising of revenue authorities, but our team officials comprising of Talati, police personnel, they were on the site. Okay. And after I got the news from the PI, I came on the site because I was also engaged with other work also. My Talati was there on the site. Okay. The situation is under control. We have taken written assurance also from ZAOL that there will be no injury or harm caused to the residents or the traffic commuters who will be passing through this national highway. So since the work is ongoing now, the pipeline is running all across the area. Any directions will be issued to the contractor for Right now I have already directed the contractor, but we'll convene a meeting on Monday with the contractor because they have to coordinate with the ZAOL since the pipeline has been laid in the vicinity of this stretch. So he has to coordinate with the ZAOL official also. So he has told me that he is coordinating with ZAOL officials. So such kind of negligence should not happen in future and mishap should not happen in future. So Monday afternoon we'll convene a meeting also with the officials, with the contractor also and with ZAOL official also. So there should not be any major disaster should not occur in this area. ओके. सो फ्रेंड्स, जशें आमी इनिशियली बिगिनिंगेक सांगलेलें आहे की डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम खंय तरी मिसींग आहात. 1.5 वरां जाल्ली. आतांच हांगा डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे जे रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा मामलेदार वास्कोचे हांगा पावलेलो आसा आनी तेंचें म्हणणें आसा की डिजास्टर मॅनेजमेंट डज नॉट कन्सिस्ट ऑफ ओनली दी रेव्हेन्यू ऑफिशियल्स बट अदर ऑफिशियल्स लायक पुलीस एंड अदर ऑफिशियल्स ऑफ दी स्टेट एडमिशन आनी बाकीचे लोक पावले हांगा. देर वॉज नथींग सो पॅनिकी आनी म्हणून we should not only look for disaster management under disaster management only the revenue officials. तेंचे म्हणणें आसा की जे काम चालू आसा तो ऑनगोईंग प्रोसेस आसा म्हणून आता एक मंडे एक मीटिंग आपयतले एंड दे विल बी कंबायन्ड मीटिंग अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर बिकॉज द होल स्ट्रेच ऑफ दिस हायवे इज विथ द पायपलायन ZAOL पायपलायन. म्हणून एक प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवचे आनी हाऊ कोऑर्डिनेशन हॅज टू हॅपन. फॉर दॅट देर विल बी अ मीटिंग ऑन मंडे so that the such situation should not occur in future.
रिटर्न दिवन येयले ना 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 ट्रॅफिक शोधला काय प्रॉब्लेम काय प्रॉब्लेम ना 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 नॉर्मल रिपेअर ॲक्टिव्हिटी काय झाली इवन रायटिंग टू ना 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 काहीच नाही सर अनिल